Okay, very good evening to all of you present over here. Good Am I evening, audible? sir. Yes, sir. Good. Very good evening. Good evening, sir. So why the strength is so low today? Okay. So let's start. Others will join in due course. Okay. Yes, sir. So we have completed in the last two classes the first unit, and through that we did have some idea about the basics of bank as well as basics of insurance business. We discussed about the different functions, the different roles of bank. And also we discussed about the principles of insurances as well as the types of insurances in the first unit. So today we'll start with the second unit, and the second unit is basically about the investment policies, loan policies, and credit management system of banks. And apart from that, some contracts related to the insurance is also there in the second unit. So let's start with the investment policy, loan policy, and credit management system of banks. Before that, I'm going to share the slides so that you can go through that. Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Good evening, sir. we have already found out the fact that banking institutions normally perform three major functions. One is the acceptance of deposits. The second one is the lending of money to those who are in requirement of funds. And third function is to invest money in order to get some additional income. Now, to effectively carry out these functions, the banking institutions need a structured policy, a structured investment policy, as well as a structured credit management system, which we are supposed to today. Now, since we are going to discuss about the investment policy and loan policy, and you know that policy is nothing but a set of guidelines. So, what set of guidelines the banks normally follow while going on to invest the surplus funds with them, and what sorts of guidelines the banks follow while trying to provide loans to those who are in requirement of funds. Now, first, we'll start with the investment policy of bank. Now, as you know, after lending uh, for loan purposes, whatever amount of money is left with the bank is supposed to invest that in some profitable ventures, because we have already pointed out while discussing about the principles of banking that they need to maintain the principle of profitability, the principle of liquidity, as well as the principle of safety. So, to attain the profitability aspect, to attain the liquidity aspect, to attain the safety aspect, they need to invest prudently. So, what sort of guidelines are there where the banking institutions put their surplus money in the form of investment, how they put their money in the form of investment, and in what proportion they put their money in the form of investment. All these things are being spelled out in the investment policy of a bank. So the investment policy is being prepared by the banking institutions as per the guidelines provided by the RBI, particularly in Indian perspective. And if you look at the different avenues where the banks can go on to invest the surplus fund, then the different avenues might be in the form of government securities or in the form of corporate bonds
or in the form of shares and debentures, or in the form of interbank, or in the form of approved securities and other norms. Now, when they go on to invest, there are certain objectives behind the investment to be made by the banking institutions. We all know that whenever we are supposed to invest some amount of money that we have in the form of surplus fund, we generally try to find out where we should invest so that we can get the maximum return. Because before us, also there are many options being available. Out of those options, we have to find out the best option which can provide us with the maximum return and at the same time, which can also ensure the safety of our funds. Similar case happens with the uh, banking institutions also. As we have already known the fact that banks are dealing with public money. So whatever investments the banking institutions are supposed to make, they are supposed to invest the public funds. So they need to ensure that by way of investing these public funds, they ensure the safety of those funds. They ensure that they are going to get some return over it so that they can maintain the profitability. And they also need to ensure that at their time of requirement, they should be able to withdraw that investable fund so that they can meet the needs and requirements of the depositors. So when we go on to discuss about the investment policy, there are certain objectives of investment policy of the banking institutions. If you look at the objectives, you can find that there are five major objectives. One is the objective of safety, which is highly necessary on the part of public money because they are dealing with public money. So wherever they will go on to invest that public money, they need to first of all ensure that their money is or their investment is safe. So that safety objective is supposed to be met. Uh, One of you have pointed out that I have to explain it in Hindi. Uh, Let me try it in Hindi also. So हम क्या बोल रहे थे कि बैंक जब इन्वेस्टमेंट करता है बैंक क्योंकि पब्लिक फंड में डीलिंग करता है तो जब पब्लिक फंड इन्वेस्टमेंट होता है बाय द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस बैंक को ये ख्याल रखना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट सेफ इन्वेस्टमेंट हो क्योंकि अगर वहां पे पैसा डूब जाता है तो पब्लिक का पैसा डूबेगा एंड all those depositors whose hard-earned money is being kept with the bank will have to face the problem or will have to face the um, uh, situation. Therefore, uh, what जितना भी पोर्शन ऑफ द टोटल इन्वेस्टेबल अमाउंट बैंक इन्वेस्ट कर रहा है either in government securities as or in corporate securities, the bank must have to ensure that the investment is safe. So this is the reason why बैंक को पता है कि अगर हम ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे हमारा सेफ्टी ऑफ फंड्स इंश्योर हम कर सकें तो उसी जगह पे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड वो जानते हैं कि अगर जहां पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मतलब जो वो दूसरा पार्टी बैंक से पैसा ले रहा है बैंक वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है मतलब बैंक इज कंसिडर टू बी द क्रेडिटर एंड जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो लोग विल बी कंसिडर्ड एज द डेटर्स तो बैंक जानता है अगर डेटर का क्रेडिट वर्दिनेस अच्छा होगा अगर डेटर का ब्रांड वैल्यू अच्छा होगा तभी पैसा जो हम लगा रहे हैं उनमें वो पैसा हम वापस पा सकें वो पैसा सेफ रहेगा इसलिए बैंक्स नॉर्मली प्रिफर टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज because in those cases it is the government either the central government or the state government or the local government which are supposed to be the borrower of the funds and अगर आप गवर्नमेंट में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा डूबेगा नहीं अगर सही टाइम में नहीं आ रहा है लेकिन वो पैसा जरूर आएगा क्योंकि आपने गवर्नमेंट पे लगाया है
That is the reason why the safety objective is being considered as one of the major objectives while framing the investment policy. The second objective is the objective of liquidity. जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक पब्लिक का पैसा अपने पास रखती है, मोबिलाइज करती है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। तो जब भी डिपॉजिटर को जरूरत होगी तो वो अपना पैसा उठाएगा बैंक से, एंड एट दैट टाइम बैंक भी पूरी तरह से तैयार होगा कि वो डिपॉजिटर को उसका पैसा दे सके। सो बैंक्स मस्ट हैव टू बी ready enough at all the times with sufficient amount of money so that they can meet the needs and requirements of their depositors. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट बैंक करे जहां से अगर चाहे बैंक जब भी चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कर सके, मतलब उठा सके, so that at the time of requirement of the bank can liquidate the investable fund, and accordingly the bank can go on to meet the needs and requirements of the customers. So the liquidity objective basically ensures that funds are available when needed for withdrawal or loans. That is the reason why the जब बैंक जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जब चाहे तब वो इन्वेस्टेबल अमाउंट को उठा सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब तक वो लॉन्ग टर्म ओवर नहीं होगा तब तक वो इन्वेस्टेबल अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो लॉस हो जाएगा। तो इस द गवर्नमेंट द बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस must have to invest or must have to go for short term investment in order to ensure that these short term investments ultimately will ensure easy conversion into cash. The third objective जो आता है वो profitability का आता है। We have already gone through these objectives while discussing the principles of banking. So basing upon the principles of banking, the objective of investment policy is also being framed. Profitability objective क्यों है? क्योंकि बैंक जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा पहला जो एक्सपेक्टेशन है, वो पहला एक्सपेक्टेशन होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न वहां से पा सके, जहां पे भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां से ज्यादा रिटर्न आ सके। बैंक भी वैसा ही है। बैंक अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बैंक को इंश्योर करना चाहिए कि जहां पे भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहां से रिटर्न आना चाहिए, सो दैट द बैंक्स कैन मेंटेन देयर प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज बैंक्स अल्टीमेटली आर कंसिडर्ड टू बी कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, एंड बीइंग ए कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस देयर मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट मेकिंग नहीं होंगे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस तो वो लोग पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी नहीं जीत पाएंगे, पब्लिक का ट्रस्ट भी नहीं जीत पाएंगे, और ज्यादातर कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप कौन सी बैंक में अपना पैसा रखना चाहते हैं? बिफोर यू पुट योर मनी इन एनी बैंक, यू फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू identify whether the bank is a profitable bank or not, whether the bank is making profit or not, because अगर वो प्रॉफिटेबल बैंक होगा तभी वो लॉन्ग रन में चलेगा। वहां पे अगर आप पैसा रखेंगे वो आपको रिटर्न ज्यादा से ज्यादा देगा। इसलिए each and every bank generally tries to maintain the profitability because they are being faced with some, so they need to ensure that their profitability is being maintained. That means whenever they are investing their money or the money that they have mobilized in the form of deposits, that investment is supposed to provide them with maximum returns. So that profitability is also an objective, which basically indicates that the banks try to earn income through interest and dividends on investments. Then fourth objective is whenever the uh, investment policy of a bank is to be formulated, the framers of the investment policy must have to take into consideration that the investment policy is complying with the rules and regulations. What type of regulations? Because we have already pointed out that in the three-tier banking system, it is the
central bank of a country, which is RBI in case of India, that regulates all the banking activities in the country. So all the banking institutions must have to uh, carry out their functions as per the guidelines provided by the central bank of their country. In case of India, whatever guidelines the RBI provides or imposes, as per those guidelines, all the banking institutions need to function. If you go through the guidelines, we have already pointed out that there are some reserves to be maintained by the banking institutions in the form of CRR, in the form of SLR. Apart from that, there is another regulation which we generally call as the priority sector lending. Here, priority sector lending means lending to the agricultural and allied sectors. Nowadays, the MSME sector has also been included under the priority sector. So there are a certain percentage in the RBI guideline that all the banks need to follow. So whatever amount they are supposed to lend, they have to lend a certain portion of their lendable funds to towards the priority sector. In India, we have 5% of CRR, 10% of SLR, and 18% of priority sector lending. After these are met, then the investment. We are not going to invest after making only the reserves. The priority sector lending, every bank must have to follow. So this is in the form of a regulation. So we are saying that whenever this is being framed, it is to be framed in a way whereby rules and regulations of the central bank. Then another objective is diversification. Because you know that every investment is supposed to have some risks being attached to it. If you go on to invest all your funds in one avenue or one investment avenue, then there is a chance that if any mishappenings happen with that avenue, your entire investable fund will be lost. So, in order to narrow down the risk factor, in order to reduce the risk factor, the investment should be made in a diversified portfolio. We know that when, as an individual, we are supposed to invest some money, we generally prefer the mutual funds over shares. Because if you invest a huge amount on the shares of a particular company, chances are there you can get more gain, and at the same time, chances are there you have to face huge losses if any mishappenings happen. But if you go for investing in mutual funds, which generally consist of a portfolio of securities, so there the risk factor gets reduced. That means in mutual fund investments, the diversification factor is there. So you are putting your investment in a diversified securities. Similar case happens in the case of banks. Since the banks are uh, dealing with the public fund, whenever they go on to invest those funds, they need to ensure that they are investing in a diversified portfolio, not in a single security, not in a single investment avenue, rather in a number of investment avenues they are investing so that the risk factor gets spreaded, gets narrowed down. So these are some of the objectives of banks' investment policy. Now coming to the composition of bank investments, in which category the banks normally invest their money. Because after lending part is over, whatever surplus amount is there in the hands of the bank has to use it in the form of investment. So if you look at the different categories where the banks go on to invest, there are three major categories. One is your SLR investments, one is your non-SLR investments, one is your money market instruments. Investment means, as we have already pointed out, that the bank must have to keep a certain portion of their total deposits with the uh, with themselves in order to meet the
de- demands or meet the needs and requirements of their customers. So whatever portion the bank have to keep with them, they should not keep that in cash form only. କାରଣ ଯଦି କ୍ୟାଶ ଫର୍ମରେ ରଖିବେ ଆଇଡିଲ ମନି ରହିଲା ତାଙ୍କ ତ ସେଥିରୁ ସେମାନେ କିଛି ଫାଇଦା ପାଇବେ ନାହିଁ। ସୋ ଫର୍ଦର ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା କିଛି ପୋର୍ସନ ରଖନ୍ତି ଇନ କ୍ୟାଶ ଫର୍ମ ଆଉ କିଛି ପୋର୍ସନ ଅଫ ଏସଏଲଆର ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଲିକ୍ୱିଡ ଆସେଟ୍ସ ଯୋଉଟାକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବେ କ୍ୟାଶ ରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଲୁଜିଂ ଏନି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅର ୱିଦାଉଟ୍ ଲୁଜିଂ ଏନି ଟାଇମ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏସଏଲଆର 18% ଏସଏଲଆର ଆମେ କହିଥିଲି 18% ମେଣ୍ଟେନ କରିବ। ସୋ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତିକି ଏସଏଲଆର ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି ସେ ଏସଏଲଆର ର ଯୋଉ ପୋର୍ସନ ଟା ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ କିଛି ପୋର୍ସନ ତ କ୍ୟାଶ ଆକାରରେ ରଖିବ ନିଜ ପାଖରେ ବଟ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ ଇନ ଲିକ୍ୱିଡ ଆସେଟ ସେଇଟା କୋଉଠି କୋଉଠି କରିବ। ତ ଯୋଉ ଲିକ୍ୱିଡ ଆସେଟ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ଥାଏ ଇନ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ ଇନ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଲ୍ସ ଏଗୁଡାକରେ ଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା କରାଗଲା ଏସଏଲଆର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଟା ରେଗୁଲେଟେଡ ହୁଏ ବାୟ ଦ ଆରବିଆଇ। ଆରବିଆଇ କହିଛି ଯେ ମିନିମମ୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ 18% ଅଫ ଦ ସାର୍ ହ୍ୱାଟ ହଁ ସାର୍ actually what is treasury bill ସାର୍? ବିଲ୍ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯୋଉଟା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇସ୍ୟୁ କରେ ଫର ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିରିୟଡ। ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଟା ନର୍ମାଲି ଆମର ଏଠି ତିନିଟା ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଲ୍ ରହିଛି ଗୋଟେ 91 ଡେଜ ର ବା 3 ମନ୍ଥସ ର ଗୋଟେ 182 ଡେଜ ର ବା 6 ମନ୍ଥ ର ଗୋଟେ 364 ଡେଜ ର ବା 1 ଇୟର। ତ ଯଦି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର କିଛି ଫଣ୍ଡ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଫର ଏନି ଅଫ ଦିଜ ଟାଇମ ପିରିୟଡସ 3 ମାସ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଇପାରେ 6 ମାସ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଇପାରେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଇପାରେ ତ ଏଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଗେନଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ରେଜ କରେ ମାର୍କେଟରୁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିଥିଲେ ଆରବିଆଇ ବେସିକାଲି ଆକ୍ଟ ଆଜ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଆରବିଆଇ ର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଯଦି ଫଣ୍ଡ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆରବିଆଇ ସେଟାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବ। ଯେହେତୁ ଆରବିଆଇ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ସବୁ ଯାକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛନ୍ତି ଆରବିଆଇ ଗାଇଡଲାଇନ ଟା କରିଛି ଯେ ଯୋଉ ଏସଏଲଆର ତମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ ମିନିମମ୍ 18% ଏସଏଲଆର ଯୋଉ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ ସେଥିର ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ତମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛ ଲିକ୍ୱିଡ ଆସେଟ୍ସ ରେ ସେଗୁଡା ତମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ ଏଇ ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଲ୍ ରେ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି। କାରଣ ସାର୍ NDTA ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ କଣ ସାର୍? ସେଟା ହଉଛି ନେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ ଲାୟବିଲିଟିଜ। ସେଟା ନେଟ୍ ନେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ ଲାୟବିଲିଟିଜ। ଲାୟବିଲିଟି ମାନେ ଏଠି ଡିପୋଜିଟ ହିସାବରେ ଆମେ ନଉଛେ କାରଣ ଡିପୋଜିଟ ଟା ଲାୟବିଲିଟି ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ଠୁ ପଇସା ସେଇଟା ଡିପୋଜିଟ ଆକାରରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ କଷ୍ଟମର ଠୁ ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି ମାନେ ୟୁ ହାଭ ଟୁ repay that amount to the customer as and when the customer requires it। ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଲାୟବିଲିଟି ସାଇଡ ରେ ଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ ଡିପୋଜିଟ ଟା ଲାୟବିଲିଟି ସାଇଡ ରେ ଯାଏ। ମାନେ ଏଠି ଆମେ ନେଟ୍ କହୁଛେ ଡିପୋଜିଟ। ନେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ ଲାୟବିଲିଟିଜ। ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଲେ ସେଭିଙ୍ଗସ ଆକାଉଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ଟାଇମ ଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ଆଉ ରେକରିଂ ଡିପୋଜିଟ ରେ ଯାହା ଯୋଉ ନେଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା ରହିଲା ତାର 18% ଆପଣ ଏସଏଲଆର ଆକାରରେ ରଖିବେ। ସପୋଜ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମୋବିଲାଇଜ କଲେ ତା ଭିତରୁ କିଛି ସେଭିଙ୍ଗସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ କଲେ କିଛି କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ କଲେ କିଛି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ କଲେ କିଛି ରେକରିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କଲେ ତ ସେଇ 100 ଟଙ୍କାରୁ 18 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମିନିମମ୍ ରଖିବେ ନିଜ ପାଖରେ ଇନ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ ଏସଏଲଆର। ସେ 18 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି କହୁଛେ କଣ ନା 18 ଟଙ୍କା ସବୁ ଜାଗା ସେମାନେ କ୍ୟାଶ ଫର୍ମ ରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ସବୁ ଯାକ କ୍ୟାଶ ଫର୍ମ ରେ ରଖିବେ ସେଟା ଆଇଡଲ ହେଇଯିବ ତା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ସେମାନେ ଇନକମ ଜେନେରେଟ କରିପାରିବେନି। ତ ସେ 18 ଟଙ୍କାରୁ ସେମାନେ ମେ ବି 5 ଟଙ୍କା କି 6 ଟଙ୍କା ନିଜ ପାଖରେ କ୍ୟାଶ ଆକାରରେ ରଖିଲେ ଆଉ ଯୋଉ 12 ଟଙ୍କା 13 ଟଙ୍କା ବଳିଲା ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଲିକ୍ୱିଡ ଆସେଟ ରେ। ଲିକ୍ୱିଡ ଆସେଟ ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ କଣ କି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ସେଟାକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବେ କ୍ୟାସ ରେ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛି ତାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲିକ୍ୱିଡ ଆସେଟ ରେ କରୁଛୁ ତା ଦେହରୁ ସେମାନେ ପଇସା ଉଠେଇ ଦେଲେ କାରଣ ଲିକ୍ୱିଡେଟ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ଲିକ୍ୱିଡ ଆସେଟ ରୁ ଆଉ ସେଇ ପଇସା ଟାକୁ କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଇଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଯୋଉ ଯେତିକି ପୋର୍ସନ ଅଫ ଦ ଏସଏଲଆର ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଇନ ଲିକ୍ୱିଡ ଆସେଟ ସେଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ particularly in government securities and in treasury bills as well as in golds like that। ଆ ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଯିବ। ଇଣ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପଇସା ନିଆଯାଏ ସେଇଟା ଭେରି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ବେସିସ ରେ ଯାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ବେସିକାଲି କହୁ
ମାନେ ଓଭରନାଇଟ୍ କଲ୍ ମନି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନୋଟିସ୍ ମନି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ 14 ଦିନର ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁରେସନ ଥାଏ। ମାନେ ସପୋଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ରହିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏ ର ହଠାତ୍ ପଇସା ଦରକାର ହଉଛି, ସେ ଦେଖିବ ଯେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଦରକାର ହଉଛି। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏ ର ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ପଇସା ସର୍ଟଫଲ ହଉଛି, ତାର ସେଟା ଦରକାର ହଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ର ସରପ୍ଲସ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ସେଟା ଦବ ଓଭରନାଇଟ୍। ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଯୋଉ ମାନେ ସେମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଟା ଦେଲା, ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ନାଇଁ ଦବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏ କୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏ ସେଠି ଆଣିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଠୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଯୋଉ ପଇସା ଟା ଦବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏ ଦବ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି amount with interest for 1 ଶୁଝିବ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଦେଖିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ପାଖେ ରହିଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖେ ରହିଥିଲେ, ସେଇ 100 ଟଙ୍କା ହିଁ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ଏ କୁ ଦେଲି, ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ ମୁଁ 101 ଟଙ୍କା ପାଇଗଲି, ତ ମୋର 1 ଟଙ୍କାର ବେନିଫିଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ରେ ତ 100 1000 ରେ ହଉନି, ଥାଉଜେଣ୍ଡସ ଅଫ କ୍ରୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ପାଇବେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଆଡିସନାଲ ଇନକମ ହେଇଯାଏ। ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ କି, କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ 5 ଦିନ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି 14 days କଲ୍ ମନି ମାର୍କେଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନୋଟିସ୍ ମନି ବୋଲି କହୁ। ତ ମିନିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 14 days ପିରିୟଡ ପାଇଁ ସେଟା ଦେଇହବ, ତାଠୁ ଅଧିକା ପିରିୟଡ ପାଇଁ ଦେଇହବ। ତାମାନେ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଲିକ୍ୱିଡେଟ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତ ସେଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଏସଏଲଆର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆସିବ, ଇଣ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡା। ତ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଏସଏଲଆର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାମାନେ ଯାହା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏସଏଲଆର ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏସଏଲଆର ର ଯୋଉ ପର୍ସନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ ସିକ୍ୟୁରିଟି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏଗୁଡାକରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ୟୁ କ୍ୟାନ ଇଜିଲି ଲିକ୍ୱିଡେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛି ନନ୍ ଏସଏଲଆର, ମାନେ ଏସଏଲଆର ମେଣ୍ଟେନ କରିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯୋଉ ପୋର୍ସନ ଟା ରହିଲା, ତାକୁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡାକୁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ different securities of private companies। ତ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟା ଆମର ଦି ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଗୋଟେ ଡେପ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଗୋଟେ ଥାଏ ଇକ୍ୱିଟିଜ। ଇକ୍ୱିଟିଜ ଟା ଆମର ସେୟାର ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ଡେପ୍ଟ ଟା ଋଣ ଆକାରରେ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତା ଉପରେ ଦେବେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ବଣ୍ଡସ୍ ଡିବେଞ୍ଚର୍ସ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ଡେପ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ସ ହଉଛି ଇକ୍ୱିଟି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ତ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ନନ୍ ଏସଏଲଆର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲି ଆମେ କହୁ 70:30 ବେସିସ ରେ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଇନ ଫେଭର ଅଫ ଡେପ୍ଟ। ତାମାନେ ଯେତିକି ସେମାନଙ୍କର ନନ୍ ଏସଏଲଆର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ହଁ, ଯେତିକି ତାଙ୍କର ନନ୍ ଏସଏଲଆର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତାର 70% ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଡେପ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ, ଆଉ 30% ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଇକ୍ୱିଟି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। କାରଣ ଡେପ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟା କମ୍ପାରେଟିଭଲି କମ ଥାଏ, ତେଣୁ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱିଟି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟା ଅଧିକା ଥାଏ, ବଟ୍ ଇକ୍ୱିଟିଜରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ନ ର ଚାନ୍ସେସ ଟା ଅଧିକା ଥାଏ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଡେପ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି କରିବେ। ସୋ ଏସଏଲଆର କୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଯୋଉ ନନ୍ ଏସଏଲଆର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସେ ନନ୍ ଏସଏଲଆର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ନା କର୍ପୋରେଟ ବଣ୍ଡସ ରେ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡସ ରେ, କର୍ପୋରେଟ ଡିବେଞ୍ଚର୍ସ ରେ, ଆଉ କର୍ପୋରେଟ ସେୟାର୍ସ ରେ। ଏଇଟାକୁ ରେଗୁଲେଟ କରୁଛି କିଏ ନା ବ୍ୟାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କମିଟି ରେଗୁଲେଟ କରୁଛି। ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଭ୍ରି ବ୍ୟାଙ୍କ ହ୍ୟାଜ investment committee. That internal investment committee normally takes the decision in which type of bond, which type of debenture, or in which company's debenture the money is supposed to be invested, so that return can be more and at the same time safety of funds can be ensured. Apart from SLR and non-SLR investment, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଛିଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ମନି ମାର୍କେଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। So some investments are also being done in money market instruments. ମନି ମାର୍କେଟ ଟା ଆମେ ବେସିକାଲି କହୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ମାର୍କେଟ ବୋଲି, ଯାହାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପିରିୟଡ ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅପ୍ ଟୁ 1 year ଯାଏଁ ଥାଏ, ତାଠୁ ଅଧିକା ନଥାଏ। ତ ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଯାହା ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଠି ଟ୍ରେଡେଡ ହବ, ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପିରିୟଡ ଅପ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1 year ଥାଏ। କୋଉଠି 15 days ଥାଇପାରେ, କୋଉଠି 7 days ଥାଇପାରେ, କୋଉଠି 1 month ଥାଇପାରେ, କୋଉଠି 3 month ଥାଇପାରେ, କୋଉଠି 6 month ଥାଇପାରେ, କୋଉଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1 year ରହିବ, ତାଠୁ ଅଧିକା ରହିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ମନି ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ
normally ଆମର ରିଟେଲ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେଥିରେ ଥାନ୍ତି ପ୍ଲେୟାର୍ସ। ତେଣୁ ଯିଏ ପଇସା ନବ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଯିଏ ପଇସା ଦବ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ତେଣୁ ସେଠି ପଇସା ବୁଡିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଟା ବହୁତ କମ ଥାଏ ମନି ମାର୍କେଟ, ଯଦିଓ ରିଟର୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟା ବହୁତ କମ ଥାଏ as compared to the return on equities or return on non-SLR investments. But the banks are mandated by RBI as well as mandated by SEBI that they need to invest some portion of their investable fund on money market instruments. Money market instrument ଭିତରେ ଆମର different instruments ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବେସିକାଲି କୋଉ କମର୍ସିଆଲ ପେପର, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଅଫ ଡିପୋଜିଟ ହଉ, କଲ୍ ମନି, ଏଇଥିରେ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଓଭରଅଲ ଦେଖିବେ, every bank has, and accordingly whatever investment policy the banks frame go by that policy. तो एठी यदि एग्जांपल ଆମେ ନବା स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जोटा कि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक अछि, it has been observed that they go on to invest about 60 to 70% of its portfolio in government securities, ensuring stability and liquidity. से बेसी फोकस जोड़े ऑब्जेक्टिव ऊपर करे एसबीआई, गोटे होची स्टेबिलिटी, गोटे होची लिक्विडिटी। सेति मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स माने गवर्नमेंट सिक्युरिटी रे करंती, कॉर्पोरेट सिक्युरिटी रे इन्वेस्टमेंट बेसीटा करंती नाही। किंतु ऑन द अदर पोर्टफोलियो माने कोन सर? ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର, ଏଇ ଯୋଉ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ सर ତାଙ୍କର portfolio basically consists of whatever pool of funds you have, which you want to invest. Securities ମଧ୍ୟ କହୁ, ଯୋଉଟା କି consist of a number of securities. ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ମିନିଂ ହଉଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ ଯେତେ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ ଲେଣ୍ଡିଂ, ତାର ଯେତିକି ପଇସା ରହିଲା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଇନଭେଷ୍ଟେବଲ ଫଣ୍ଡର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି, କୋଉଥିରେ କରୁଛି। ତ ସେଇଟା ଏସବିଆଇ ର ଆମେ କହିଲେ ଯେ 60 to 70% of its portfolio in government securities, ensuring stability and liquidity. ତାମାନେ ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एमाने करନ୍ତି गवर्नमेंट सिक्युरिटीज रे किबा गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्युरिटी रे, कारण आंको पई अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबिलिटी और सेफ्टी as well as attainment of the objective of liquidity is highly essential। जे ସେମାନେ पब्लिक सेक्टर बैंक, किंतु प्राइवेट सेक्टर बैंक को जदि जिबे, जोटा एचडीएफसी बैंक रो मु एठी लेखिजी, ସେମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କ पोर्टफोलियो रे को डाइवर्सिफाई करिया को चाहନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ଦେ ବେସିକାଲି ୱାଣ୍ଟ ମୋर प्रॉफिट, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଫିଟାବିଲିଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହିଛି ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଫୋକସ କରନ୍ତି। ଫର ଦ୍ୟାଟ ଦେ invest more on corporate bonds for higher yield but within RBI's exposure limits। RBI ଯେତିକି exposure ଦେଇ, ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 70:30 basis in favor of debt investment କରିବେ, ତ debt investment ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ debt securities ବି ରହୁଛି ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ debt securities ବି ରହୁଛି। SBI being a government bank, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାର maximum investment ହଉଛି government security। HDFC being a private bank, ତାର maximum investment ହଉଛି private company ର debt securities ରେ। କାରଣ debt securities ରେ ଆପଣଙ୍କ risk factor ଟା କମ ରହିବ, ସେ government debt security ହଉ କି private debt security ହଉ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବେସିକାଲି HDFC ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି କୋଉଠି ନା ଆପଣଙ୍କର କର୍ପୋରେଟ ବଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡା ବା କର୍ପୋରେଟ ଡିବେଞ୍ଚର୍ସ ଗୁଡା, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଟିକେ ହାୟର ରିଟର୍ନ ପାଇବ, କାରଣ ସେ ତାର ପ୍ରଫିଟାବିଲିଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ କରୁଛି। ଏତିକି ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇନସାଇଟ୍ସ ଆମର ଆସୁଛି, ବୁଝିଲା। ଏତିକି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପଲିସି ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଯିବ ଲୋନ ପଲିସି, କାରଣ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଆମେ କହିଲେ ନା, ଯାହା ଡିପୋଜିଟ ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଫ୍ଟର କିପିଂ ଦ ରିଜର୍ଭ, ଆପଣ ବାକି ତକ କଣ କରିବେ ନା ଲୋନ ଆକାରରେ ଦେବେ, କ୍ରେଡିଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପଲିସି ପଢିଦେଲେ। ନାଉ କମିଂ ଟୁ ଦ ଲୋନ ପଲିସି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋନ ଆକାରରେ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, when you are providing loan, ଆପଣ କୋଉ ପଲିସି ଫଲୋ କରିବେ? ଯିଏ ମାଗିବ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ, ଯିଏ ଯେତେ ମାଗିବ ତାକୁ ସେତେ ଦେଇଦେବେ ନା କଣ? କାରଣ ଆଜ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ୟୁ ଆର ଡିଲିଂ ୱିଥ ପବ୍ଲିକ ମନି। ତେଣୁ ଲୋନ ପଲିସି ଯାହା ବି ଫ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଦ ଲୋନ ପଲିସି ମଷ୍ଟ ଅଲସୋ ବି ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଲୋନ ପଲିସି। ତେଣୁ we need to find out what are the objectives of a loan policy
and what are the components of a loan policy. A loan policy କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ ନା basically loan policy involves the framework and principles that a bank uses to grant, monitor and recover loans. ତେଣୁ policy ଭିତରେ ରହିବ guideline regarding the granting of loans. At the same time, guidelines should also be there to the monitoring of the loan which has been granted, and guideline ରହିବ regarding the recovery of loans which have been granted. ଖାଲି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଦେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଉପରେ ଆପଣ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମନିଟର ବି କରିବେ। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କୋଉ ପର୍ପୋଜ ପାଇଁ ନେଇଛି, ସେଇ ପର୍ପୋଜରେ ସେ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ଆପଣ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପଇସାଟା ସେ ଫେରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ନ ଫେରୁଛି କଣ ତାର ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ରିକଭରି କେମିତି ଆପଣ ତାକୁ କରିବେ, ଏ ସବୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ ରହିବ ଲୋନ ପଲିସି। ସୋ ବେସିକାଲି ଏ ଲୋନ ପଲିସି କାହିଁକି ହେଇଛି ନା the policy is being framed to ensure that the credit is given only to the worthy borrowers and within permissible limits of risk. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋନ ର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ there are different types of loans which the banks normally provide, and for each different type of loan there is a permissible limit. ଆପଣ ସେ permissible limit ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋନ ରେ risk factor ରହିଛି। each and every loan is being attached with some risk factor. So there is a permissible limit of risk up to which the bank can expose itself. କାରଣ ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିକି ବସିନାହାନ୍ତି ନା କିଏ ଠକିବ କିଏ କଣ କରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋନ ଦଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଲୋନ ପ୍ରପୋଜାଲ ର। ଯେତେବେଳେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସବୁ ଠିକ ଥିବ, 3 ବର୍ଷ ପରେ କି 2 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ସିଚୁଏସନ ହବ ସେଟା ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ କରିକି ଯେତେବେଳେ ବି ଲୋନ ପଲିସି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, you must have to ensure that the loan policy is framed in such a manner which can ultimately ensure that the loan is being provided to the worthy borrowers. That means borrowers who has the capacity to repay the loan, and the loan has been provided within the permissible risk. Now coming to objectives of loan policy, it is up to almost all the banks. So the first basic, for what purpose the loan is to be provided. Taking that into consideration, the first objective of every loan policy related to a bank is sound credit decision. What does it mean? It means that while providing loans, the banks must have to ensure that the loans are actually being given to borrowers who have the repayment capacity. ଯଦି borrower repayment capacity ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ loan ଦେଇ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଲୋନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, the first and foremost thing the banks assess is the credit, ଆପଣଙ୍କର credit worthiness କେତେ, capacity to repay the loan। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର capacity ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର loan amount sanction ହବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର capacity ଗୋଟେ certain amount ସୁଝି ପାରିବେ, suppose 1,00,000 ଟଙ୍କା ସୁଝି ପାରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋନ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର, 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ ସୁଝି ପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ capacity ହଉଛି ବର୍ଷକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ସୁଝି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋନ କେମିତି ଦିଆଯିବ? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିକା ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଲୋନ ଦିଆଯିବ ଯୋଉଟା କି 5 ବର୍ଷରେ ୱିଥ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 5 ଲକ୍ଷ ହଉଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ capacity ହଉଛି 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣ maximum 5 ଲକ୍ଷ ସୁଝି ପାରିବେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ 5 lakhs ର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଂସନ ହେଲା ବେଳକୁ ହେବ 3.5 lakhs। କାରଣ 3.5 lakhs ଟା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଲୋନ ଆମାଉଣ୍ଟ ହବ, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ 5 ବର୍ଷର। ତେଣୁ 5 ବର୍ଷରେ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଇଟା ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟ ହେଇ କେତେ ଯାଏଁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ capacity ଟା 5 ଲକ୍ଷ, ଦେଖାଯିବ ଯେ what is the amount lakh rupees in a period of 5 years, ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ରେଡିଟ ଡିସିସନ ନବା ପଛରେ କାରଣ ହଉଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ public money is being lent by the banking institution in the form of loan, that's why while framing the loan policy, the banks must have to ensure that they are doing a sound credit decision. That means they are providing loans to those who have the capacity to repay the loans. Then the second objective is diversification of portfolio. Here portfolio consists of different types of loans. We need to diversify the portfolio, means
ଯଦି ଜଣକୁ ଆପଣ ଦେବେ ବା ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଲୋନ ଦେବେ, ସେଠି ବଢିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିକି ଲୋନ ଟା ଦେଇଥିବେ, ସପୋଜ ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ 5 ଲକ୍ଷକୁ ଆପଣ ଯଦି 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଜଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦଉଛନ୍ତି ସେଠି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ ଡିଫଲ୍ଟ ଟା ଅଧିକା ରହିବ। କାରଣ ଯଦି ସେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା, ସେ ସୁଝି ନ ପାରିଲା, ତାହେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବୁଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଡାଇଭରସିଫାଇ କରିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ପସିବଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେମ ଟାଇମ ଅଲ୍ ଦ 10 persons will default। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଯଦି ଡିଫଲ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ବାକି 7 8 ଜଣ କି 8 9 ଜଣ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା। ତେଣୁ ସେଇ 5 ଲକ୍ଷ ଏଣ୍ଟାର ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହବାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଡିଫଲ୍ଟ କରିବେ ସେତିକି ଲସ୍, ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ପୋର୍ସନ ଲସ୍ ହବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ବି ଲୋନ ପଲିସି କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଡାଇଭରସିଫିକେସନ, which means the banks need to avoid over exposure to one borrower or one industry। ଗୋଟେ borrower କୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଲାଇକ ୟୁବି ଗ୍ରୁପ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୁ huge amount of money ଲୋନ ଆକାରରେ ଦିଆ ହେଇଗଲା and he fled from the country। କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଲସ୍ ହେଲା, ସେଟା ଏନପି ଆକାରରେ ଗଲା। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ଏମିତି ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲୋନ ଦେଲା ବଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ର, ତାହେଲେ ସେଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଲସ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଟା ବଢିଯାଏ। ବଟ ସେଇ ଯଦି 10,000 କୋଟି କି 15,000 କୋଟି ଯଦି ସେ 100 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡାଇଭରସିଫାଇ କରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ବ୍ୟାଙ୍କ ର ହେଇନଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଏନପିଏ ଟା କମି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଥାର୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଆସେଟ କୁ ସେମାନେ ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆସେଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସେଟ ର କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ even today। ଯଦିଓ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆମେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଗଲୁଣୁ, still then you can say that even today the non-performing assets or NPA is considered to be one of the biggest challenges being faced by the banking institutions। So to prevent that non-performing asset, you need to maintain the asset quality। କୋଉ ଟାଇପ ର asset କୁ ଆପଣ ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ। ଫୋର୍ଥ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଲୋନ ପଲିସି ତିଆରି ହଉଛି, ଫ୍ରେମ ହଉଛି, ଇଟ୍ ହାଜ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲାଏ ୱିଥ ଦ ରୁଲସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ସ, ରେଗୁଲେଟରୀ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପଲିସିରେ ବି ଦେଖିଲେ, ଲୋନ ପଲିସିରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ରହୁଛି ରେଗୁଲେଟରୀ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଟା। That means whatever guidelines the RBI has imposed, whatever internal risk frameworks are there, we have to meet that। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। So regulatory compliance ରହିବ while framing the loan policy। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହଉଛି ଯେହେତୁ ଲୋନ is considered to be the major source of income for the banking institutions, ତ ଏମାନେ ଲୋନ ଟା ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେବେ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ଏନସିଓର କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫିଟାବିଲିଟି ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ ହଉଛି ବା ପ୍ରଫିଟ ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ ହଉଛି। So they can ensure their profitability। କାରଣ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନକମ ଟା ସେମାନେ ପାଇବେ from the loan that they have disbursed, they need to maximize that interest income। And at the same time, they also need to minimize the default risk। ଯେମିତି କମରୁ କମ default ହବ। ତେଣୁ profitability is also another objective। Like investment policy, loan policy ରେ profitability ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ objective। So these are the basic objectives with which the loan policy of a bank is being framed। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋନ ପଲିସି ଫ୍ରେମ କରାହଉଛି, କୋଉ କୋଉ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, what are the different components of a loan policy। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଯିଏ ବି ବରୋର ରହିବ, ମାନେ prospective borrower, the bank must have to first of all identify whether the prospective borrower is having the eligibility criteria to get the loan or not। ଆପଣ ଲୋନ ଏଲିଜିବଲ ହବା ଦରକାର। ୟୁ ନିଡ ଟୁ ହାଭ ଦ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ଲୋନ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଯିଏ ଲୋନ ମାଗିବ ତାକୁ ଲୋନ ଦିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, unless and until that individual or that organization is eligible to get the loan। ତେଣୁ ଯୋଉ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ସେଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ବେସିକାଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରେ ଫ୍ରମ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ KYC ଥ୍ରୁରେ ଜାଣିପାରିବ।
सिविल स्कोर थ्रू रे जानि परिबो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू रे जानि। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू रू कुआ है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन नो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थिबो से ऑर्गेनाइजेशन को लोन देले डिफॉल्ट हवार चांस टा कम थाए। आ जदि इंडिविजुअल्स मान को अपन दउछंती ताकर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिबे अपन, से जो केवाईसी फॉर्म देखिबे, जेतल भी अपन लोन आनुछंती किबा डिपॉजिट करछन, केवाईसी फॉर्म अपन फिल अप करिवे। से केवाईसी फॉर्म रे अपन अपन डिटेल्स टा दउछंती, तो ସେଥିରୁ ସେମାନେ ସବୁ ଡାଟା ଦେବେ। ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଜଜ୍ କରିବେ ଯେ ଆଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଅଛି, କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଲୋନ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛି। ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେ ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କାପାସିଟି, ରିପେମେଣ୍ଟ କାପାସିଟି 1,00,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି 5,00,000 7,00,000 ଲୋନ। ମାନେ 5-7 ଲକ୍ଷ ଲୋନ ହେଲେ ତା ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯଦି ମିଶେଇବେ, ଇଟ କମ୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ 8 to 9 lakhs। କିନ୍ତୁ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋନ ମାଗୁଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ସୁଝି ପାରିବେ 5 ଲକ୍ଷ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ସପୋଜ 3.5 ଲାଖ ରୁ 4 ଲାଖ ଭିତରେ, ଆପଣ ସେତିକି ଭିତରେ ହିଁ ଲୋନ ପାଇବେ, ନଟ୍ ମୋର ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ମେଜର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଲୋନ ଆପ୍ରେଜାଲ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଲୋନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁ ଗିଭ୍ ଏ ଲୋନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆପ୍ରେଜ କରାଯାଏ। ବିଫୋର ଦ ଲୋନ ଗେଟ୍ସ ସାଂସନ, ଦ ଲୋନ ପ୍ରପୋଜାଲ ଫର୍ମ ଗେଟ୍ସ ଆପ୍ରେଜ୍ଡ ବାୟ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍, ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି, ସେ କମିଟି କ୍ରେଡିଟ କମିଟି ଅଛି, ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ ବରୋର୍ସ ରିପେମେଣ୍ଟ କାପାସିଟି ୟୁଜିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରେସିଓଜ, କୋଲାଟରାଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାୟାବିଲିଟି। କୋଲାଟରାଲ ମାନେ ଆପଣ କଣ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହା ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ ଲୋନ ଟା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି କଣ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାୟାବିଲିଟି ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଭେଞ୍ଚର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ ଦରକାର ହଉଛି, ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପ୍ରେଜ କରିବେ ଫ୍ରମ ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାକୁ ଆପ୍ରେଜ କରିବେ, ତାର ଭାୟାବିଲିଟି କଣ, ଯଦି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଏ ସେ ଫିଜିବୁଲ ହବ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଫିଜିବୁଲ ହବ କଣ ସେ ରିଟର୍ନ ଦବ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆସେସ କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେବେ ଲୋନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ଦେଖିବେନି ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋନ ଟା ସାଂସନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଲୋନ ଆପ୍ରେଜାଲ ପୁରା କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଲୋନ ଆପ୍ରେଜାଲ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ ଡିଫଲ୍ଟ ଟା କେତେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସାଂସନିଂ ଅଥରିଟି। ସାଂସନିଂ ଅଥରିଟି ମାନେ ଯଦି ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ ସାଂସନ ହଉଛି, କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଲୋନ ସାଂସନ ହଉଛି। କାରଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଲୋନ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରୁ ଲୋନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ର କାପାସିଟି ଅଛି, ସେ ଅପ୍ ଟୁ 1 ଲାଖ ଯାଏଁ ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବ। 1 ଲାଖ ଉପରକୁ ଯଦି କୋଉ କଷ୍ଟମର ଲୋନ ମାଗୁଛି, ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ତାର ହାୟର ଅଥରିଟି। ସିମିଲାରଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ସବୁ ଅଛି, ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଗୁଡାକୁ ଆମେ କହିପାରୁ କୋଉଟା ସ୍କେଲ 1 ବ୍ରାଞ୍ଚ, କୋଉଟା ସ୍କେଲ 2 ବ୍ରାଞ୍ଚ, କୋଉଟା ସ୍କେଲ 3 ବ୍ରାଞ୍ଚ, କୋଉଟା ସ୍କେଲ 4 ବ୍ରାଞ୍ଚ, କୋଉଟା ଏଜିଏମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯିଏ ହାୟର ଅଥରିଟି ସେଇ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଥିବ, ଅପ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ ଲିମିଟ ସିଏ ସେଟାକୁ ସାଂସନ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ସେ ଲିମିଟ ଉପରକୁ କିଏ ମାଗୁଛି ଲୋନ, ତାହେଲେ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଫ୍ରମ ଦ ହାୟର ଅଥରିଟି। ସୋ ସେଇଟା ସାଂସନିଂ ଅଥରିଟିରେ ଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହାୟର କି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଲୋନ ସାଇଜ, କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଲୋନ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସପୋଜ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ 1 ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଯୋଉଠି କି ଆସୁଛି 1 ଲାଖ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ କଷ୍ଟମର ସେ ମାଗୁଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତ ସେଇଟା ତାର ହାୟର ଅଥରିଟି ଟୁ, ତାର ହାୟର କିରେ ଯିଏ ଅଧିକା ଥିବ, ଉପରେ ଯିଏ ଥିବ, ତାଙ୍କଠୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଆଣିଲା ପରେ ଯାଇକି ଲୋନ ଟା ସାଂସନ ହବ। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଲୋନ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ। ଯଦି ଲୋନ ସାଂସନ କରାହବ ବୋଲି ଡିସାଇଡ କରାଗଲା, ଫର ଦ୍ୟାଟ ପ୍ରପର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ହାଜ ଟୁ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ। ଆପଣ କଣ ଯାହା ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଯାହା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର କେୱାଇସି ଡକୁମେଣ୍ଟସ ରହିଛି, ଅଦର ଡକୁମେଣ୍ଟସ ରହିଛି, ସେଇଗୁଡାକୁ ପ୍ରପରଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସୋ ଲିଗାଲ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହଉ, ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ରିଏସନ ହଉ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହଉ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଲୋନ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଯିବ। ଲୋନ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ ସାଂସନ ହେଇଛି, ଲୋନ ସାଂସନ ପରେ ଲୋନ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ହେଇଛି, ଲୋନ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ପରେ ଲୋନ ଡିସବର୍ସାଲ ହବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡ ଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ। ପଲିସି ଯେ ଫେଜ୍ଡ ମ୍ୟାନର ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସବର୍ସ କରାଯିବ, ନା ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଲମ୍ପସମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଲୋନ ପଲିସି ରହୁଛି ମନିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଭ୍ୟୁ, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଲୋନ ଦେଇ ଦେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ ବସି ପଡିବନି। କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉ ଲୋନ ଟା ଦେଲା, ସେଟା ପବ୍ଲିକ ଫଣ୍ଡ ୟୁଜ କରିକି ଦେଲା। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାଭ୍ ଟୁ monitor ଯେ for whatever purpose the loan has been sanctioned, whether the loan is being used for that purpose or not.
For that, proper monitoring, proper review by the banking checks on end use of funds and repayment is to be done. And if you come to the practical insights, you can find that in case of corporate loans, the banks basically analyze the debt to equity ratio, interest coverage ratio, and cash flow statements. ଆକୁ analyze କରିକି ସେମାନେ corporate କୁ loan provide କରନ୍ତି। ତ ଯଦି କୌଣସି corporate house loan ପାଇଁ apply କରୁଛି, so before sanctioning loans to the corporate house, the banks normally analyze all these things. Individuals ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, individuals ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ loan provide କରାଯିବ ତା ପୂର୍ବରୁ bank assess କରିବ ଯେ ସେଇ loan ଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ କି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ income proof ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର credit worthiness ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି, civil score and debt service ratio, priority sector loan ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଲେ compulsory 18% କରାଯାଇଛି ଯେ agriculture କିମ୍ବା MSME sector କୁ provide କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସବୁ banks ମାନେ, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ to agriculture, MSMEs and housing to promote inclusive growth. These are the practical insights. ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି HDFC Bank ଯଦି ଦଉଛି provide କରୁଛି retail loan, it has strong retail loan policies focusing on salaried individuals with automated credit scoring provide କରୁଛି salaried individuals ମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ private bank ରେ personal loan ଟା ବେଶୀ ଦିଆହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ personal loan ରେ risk factor ଅଧିକା ଅଛି। On the other hand, Small Industries Development Bank of India, SIDBI ବୋଲି ସେମାନେ MSME କୁ basically provide କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ specialized loan policy follow କରୁଛନ୍ତି for MSMEs, focusing on rather than collateral focus। ଏତିକି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର loan policy। ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଏଇଟା ଓଭରଅଲ ଟିକେ ଜାଣି ଦେଇଥାନ୍ତୁ କ୍ରେଡିଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟା, କାରଣ ଥରେ ଲୋନ ଦିଆ ହେଇଗଲା କେମିତି ଏଇ ମ୍ୟାନେଜ ଯୋଉ କରିବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସାର୍ ଯୋଉ ହଁ ସିଡବି ହଁ ହେଲା କି ଏମାନେ ସବୁ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ ନେଇକି ଦଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଓନ୍ ରହୁଛି ସାର୍? ତାଙ୍କର ଓନ୍ ରହୁଛି ସାର୍। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲାଇଜଡ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଯୋଉଗୁଡାକୁ ଆମେ ବେସିକାଲି କହୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍। ସେମାନେ ବେସିକାଲି ୱାର୍କ କରନ୍ତି ଫର ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ପେସିଫିକ ସେକ୍ଟର୍ସ। ସିଡବିଟା ଆମେ କହିଲେ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ଯେତେ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକୁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆମେ ଏମଏସଏମଇ ସେକ୍ଟର ଭିତରେ ନଉଛୁ ହେଲା, ମିଡିୟମ ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଯୋଉଟା ନଉଛୁ, ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡିୟମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏମଏସଏମଇ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଫଣ୍ଡ କିଏ ନଉଛେ। ଦଉଛି? କାହାକୁ? ସିଡବିକୁ? ହୁଁ, ସିଡବି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ସିଡବି କୁ ଲୋନ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସୁଛି। ସିଡବି ବି ମାର୍କେଟ ରୁ ପଇସା ଉଠଉଛି, ଯେମିତି ଅଦର ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ସିଡବି ତାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ସିଡବି ସେଟଅପ୍ ହେଇଥିଲା ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ପୋଜ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆକିରି ସେଟଅପ୍ ହେଲା, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ପର୍ପୋଜ ୟୁଜ କଲା, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ ଟା କଲେ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଲୋନ ଦେବେ ହେଲା। ତ ଏଠି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସେମାନେ କୋଲାଟ୍ରାଲ ଉପରେ ଏତେ ଫୋକସ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଦରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଏଟା ସିଡବି ରହିଛି, ଏମାନେ ଏମଏସଏମଇ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି। ନାବାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ ଟା କାହା ଉପରେ କରୁଛି? ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଉପରେ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ରହିଛି। ଯେମିତି ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଓଏସଏଫସି ଅଛି, ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କର୍ପୋରେସନ, ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କର୍ପୋରେସନ ଥିଲେ। ସେମାନେ କର୍ପୋରେସନ ଯେହେତୁ ଥିଲେ, କର୍ପୋରେସନ ଗୁଡା ସେଟଅପ୍ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଏସଏଫସି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡେ ଏନପିଏ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିଲା ତାକୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଓଏସଏଫସି ଆଉ ଏତେଟା ନାହିଁ, ରେଡୁନାଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଓଏସଏଫସି। ଆଜ୍ଞା, ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଆଉ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଇଡକୋ ଟା ବେଶୀ ଚାଲିଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଓଡିଶା। ମାନେ ଇଡକୋ କଣ ଫଣ୍ଡିଂ ସପୋର୍ଟ ଦଉଛି ସାର୍, ଏମଏସଏମଇ କୁ ଲୋନ ଦଉଛି? ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ ହଁ ଫଣ୍ଡିଂ ସପୋର୍ଟ ଦଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି ତାକୁ ବି ଦଉଛି। ଇଡକୋ ଫଣ୍ଡିଂ ଦଉଛି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କୋଲାଟରାଲ ରଖୁଛି ନା? ଲୋନ ଇଡକୋ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର ପଲିସି କଣ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇଡକୋ ରଖୁଥିବ। କାରଣ କର୍ପୋରେସନ ଥରେ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆସିଗଲା।
ଆଉ ସେଠି ସିଡବି ଟା କଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହିସାବରେ ସେଟଅପ୍ ହେଇଥିଲା ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଲାଟରାଲ କୁ ଏତେ ଫୋକସ ନ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ର ବା ସେ ଯୋଉ ଏମଏସଏମଇ ର ଗ୍ରୋଥ ପୋଟେନସିଆଲିଟି ଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଡକୋ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ କୋଲାଟରାଲ ରଖୁଛି, କେତେ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ କୋଲାଟରାଲ ରଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ କୋଲାଟରାଲ ସେମାନେ ରଖନ୍ତିନି ଇଡକୋ। ଯଦି ଲସ୍ ହବ ତାହେଲେ ହଁ, ଲସ୍ ହେଲେ କର୍ପୋରେସନ ଲସ୍ ହବ, କର୍ପୋରେସନ ବୁଡୁଛି। ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ନମ୍ବର ଅଫ କର୍ପୋରେସନ ବୁଡିଗଲେ ନା, କି ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେନସନରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିଛି ବର୍ଷ ଅପରେଟ କଲା ପରେ ଭଲରେ ଅପରେଟ କଲେ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଫିଟ କମି କମି ଗଲା। କାରଣ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲେ ଲୋନ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ସେମାନେ they were unable to repay the loan amount, ତେଣୁ ହ୍ୟୁଜ ଲସ୍ ହେଲା ଅଟୋମେଟିକାଲି କର୍ପୋରେସନ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଲା। ଯୋଉମାନେ କର୍ପୋରେସନରେ ଆଗ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କର୍ପୋରେସନ ଯୋଉଟା କି ବୁଡିଗଲା ନା ଚାକିରି। ତ ଏଠି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କର୍ପୋରେସନ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଲୋନ ପଲିସି ପଢୁଛେ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ସିଡବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସିଡବିଟା ତ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହେଁ, ସେଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଯଦି ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ କୋଲାଟରାଲ ନେଇକି କେତେ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ ଦଉଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ କୋଲାଟରାଲ ନଉନାହାନ୍ତି। ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଭରେଜ ରେସିଓ ମିନ୍ସ ସାର୍ କେତେ ଆପଣ କଭର କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ? ମାନେ ସପୋଜ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଲୋନ ନେଲେ, ତାପରେ 10% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଆ ହଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତାମାନେ 10 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦବା କଥା। ଆପଣ ସପୋଜ ଟାଇମ ନେଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୋର ରେଭିନ୍ୟୁ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ର ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ପୋର୍ସନ ଏବେ ଦେବି, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉଗୁଡା ରହିଯାଇଥିବ ସେଗୁଡା ଦେବି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି କଭରେଜ ରେସିଓ। ତେଣୁ ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଯିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ 100 ଟଙ୍କା, ନେଇଥିବ ହଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସପୋଜ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଲୋନ ଆକାରରେ, ଟୋଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇବା କଥା 15 ଟଙ୍କା, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଉଛି କେତେ? ସେଇଟା ଆସିଯିବ କେତେ କଭରେଜ ହଉଛି ଆଉ। 15 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ କେତେ କଭରେଜ ହଉଛି, ପୁରା 15 ଟଙ୍କା ହଉଛି ନା 12 ଟଙ୍କା ହଉଛି କି 10 ଟଙ୍କା ହଉଛି? କାରଣ ସେ କେତେ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ କଣ କି ଲୋନ ଯିଏ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଇନିସିଆଲ ପିରିୟଡରେ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେମାନେ କେତେ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ହେଇନଥିବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇପାରି ନଥିବେ, ତ ସେମାନେ ପରମିଶନ ନିଅନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରମିଶନ ଦିଏ। ସେଇ ଜାଗାରେ କଭରେଜ ରେସିଓଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାହେଲେ ଏତିକି ଥାଉ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କହିଦେବି। ସାର୍ ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି Thank you, ମଚ୍। sir. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ Good night. Good night, sir. Thank you, ଗୁଡ୍ sir. ନାଇଟ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। Thank you, sir. Good night. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ସରିଲେ 5ଟା ୟୁନିଟ ର ନୋଟ୍ସ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଦେଇଦେବି, ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ